Selamat datang di Kinderstation School atau Sekolah Cahaya Bangsa Utama. Sekolah kami berdiri pada tahun 2007 dan mencakup level TK, SD, SMP, dan SMA. Kinderstation School SD, SMP, dan SMA beralamat di Jalan Kahamudi, Corongan, Maguwoharjo, Sleman. Sedangkan level TK dan preschool berada di lokasi yang berbeda. Our vision. At Kinderstation, Cahaya Bangsa Utama, every student will achieve personal success, knowledge, skill, and godly character, which will be useful for meeting the needs of society in both Indonesian and international communities. Our mission: 1. Provide a holistic educational experience which focuses on a combination of academic, personal, and international learning. Every student is able to enjoy their learning, develop inquiring minds, develop personal qualities they need to be good global citizens, develop a sense of their own nationality and culture, as well as developing a profound respect for that of others, develop all the skills they need in order to confidently face the world of tomorrow. 2. Prepare him or her to be a leader for the greater good and of service to others. 3. Encourage parents to take interest and be involved in their child's learning. 4. Provide a good working environment for teachers and staff by embedding school values, positive thinking, open-mindedness, respect, integrity, humility, commitment, and excellence. Saya mendirikan Kinderstation di tahun 2007. Kinderstation adalah sekolah formal dari level preschool, TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga mempunyai daycare dengan bahasa pengantar Inggris. Why I built Kinderstation? Saya mendirikan Kinderstation karena di tahun 2007 saja, sekolah dengan bahasa pengantar Inggris dan kurikulum internasional sudah sangat menjamur di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan pada waktu itu Jogja tidak ada, dan saya tidak mau anak saya dan anak-anak yang tinggal di Jogja tertinggal dengan anak-anak di Jakarta dan kota besar. Karena persaingan anak kita nanti tidak cuma dari Yogyakarta, tapi juga dari kota lain dan bahkan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Why we use English as medium instruction? Kinderstation menggunakan bahasa pengantar Inggris dari sejak berdiri dan full dipakai dari sejak level preschool yaitu usia 1,5 tahun. Karena periode Golden Age anak di 5 tahun pertamanya, otak anak berkembang sangat pesat. Hampir 80% terbentuk dan menyerap seperti spons termasuk bahasa. Misalnya bahasa daerah. Bahasa Jawa contohnya, kita bisa berbicara dengan bahasa Jawa hanya dengan mendengarkan orang tua kita berbicara. Hal tersebut juga yang melandasi banyaknya sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Inggris bermunculan, dan berdasarkan data ISC tahun 2015 saja, ada 190 sekolah internasional dengan bahasa pengantar Inggris di Indonesia. Kinderstation sudah memulai lebih dulu di tahun 2007. Dan bahkan kita adalah first English speaking daycare di Yogyakarta dan selalu mengupdate tren pendidikan apa yang ada di dunia, sehingga anak-anak kita juga mempunyai skill dan knowledge yang sama dengan anak-anak di dalam dan luar negeri. Why we use international curriculum? Di awal pendirian saya dihadapkan dengan beberapa pilihan kurikulum, dan saya memilih International Primary Curriculum dari UK yang dikembangkan juga untuk level Early Childhood yaitu IYC yang sekarang dipakai di TK, dan MYC yang dipakai SMP, dan untuk SMA kita menggunakan kurikulum dari USA. Kenapa kita menggunakan kurikulum internasional? Karena untuk penyeimbang beberapa kelemahan kurikulum nasional yang kebanyakan masih textbook. Di negara maju, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan research, recording, journaling,
dan melakukan discussion dan writing untuk melatih skill komunikasi mereka dan juga public speaking. Dan itu semua dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi the world of tomorrow, menyiapkan generasi abad 21. Tren pendidikan sudah berubah. Sebagai orang tua, kadang kita mengikuti tren gadget, tren fashion, tapi lupa untuk mengikuti tren pendidikan di dunia. Kita sebagai seorang tua seharusnya mengikuti trennya karena zaman selalu berubah dan selalu berubah. The world has changed and as parents we should update it so your child have many options for world-class university or in Indonesia. They will survive and succeed there. Satu fakta yang dapat diamati pada pendidikan sekolah dasar adalah anak sering dipaksa untuk belajar, sehingga mereka bosan, malas mencoba suatu hal yang baru, khawatir nilainya jelek. Dunia pendidikan telah direduksi menjadi dunia hafalan dan penilaian. Belajar sejatinya berawal dari rasa ketertarikan dan rasa ingin tahu. Apabila pendidik mampu menciptakan situasi kreatif yang membantu siswa untuk menggali menariknya materi yang sedang mereka pelajari, mereka bahkan tidak akan pernah berhenti dan bosan belajar. Mereka akan termotivasi untuk mencoba suatu hal yang baru lagi dan lagi. Hal ini terbukti pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi di sekolah kami. Meskipun jarak jauh, siswa kami tetap tangguh, mudah beradaptasi, dan tetap menikmati asiknya belajar. International Primary Curriculum yang digunakan di sekolah ini menjadi salah satu keunggulan kami. Dengan kemampuan digital, analisis, dan presentasi yang diasah di setiap levelnya, siswa kami sudah dibekali communication skill dan juga soft skill lainnya untuk menghadapi masa depan mereka. Bergabunglah bersama kami di Kinderstation Primary School. Dunia pendidikan telah memasuki era globalisasi 4.0, di mana semua aspek terbaharui oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu saja menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih sekolah yang berkualitas dan bisa mendampingi siswanya dalam mengikuti perkembangan zaman dan persaingan global. Selain sekolah yang berkualitas, peranan pendidik sebagai fasilitator dalam pengaplikasian kurikulum di sekolah sangatlah penting. SD Kinderstation Primary hadir untuk menjawab kebutuhan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan yang berkualitas yang mampu mengantarkan siswa-siswinya untuk mengikuti perkembangan zaman dalam menghadapi persaingan global. SD Kinderstation Primary merupakan sekolah swasta nasional plus yang menggunakan kurikulum IPC, International Primary Curriculum, dari UK sebagai pendamping kurikulum nasional. Penerapan kurikulum IPC di sekolah kami dirancang untuk menstimulus siswa-siswi kami agar berpikir kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan komunikasi di lingkungan sekolah kami, dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, para peserta didik akan terlibat sangat aktif dalam proses pembelajaran yang terdiri dari pengembangan gagasan, developing minds, dan tidak hanya itu, para siswa dan siswi kami akan memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga bermakna, fun learning and making meanings. Melalui kurikulum IPC, siswa nantinya akan berdinamika bersama dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dalam mengeksplorasi 130 unit tema pembelajaran yang diberikan secara bergantian. Ke-130 unit tema pembelajaran ini juga dipergunakan di 90 negara termasuk di Indonesia, contohnya di SD Kinderstation Primary. Dengan kurikulum ini, kami mengembangkan kemampuan siswa dalam 3 area, antara lain akademik, personal, dan international. Salah satu unggulan di sekolah kami yaitu pada area personal yang berkaitan erat dengan perkembangan emotional quotient dan social quotient siswa. Secara khusus, kami mendesain sebuah program kesiswaan yaitu Class Assembly. Class Assembly ini dirancang untuk mengembangkan sikap personal siswa antara lain adaptability,
morality, resilience, inquiry, cooperation, communications, thoughtfulness, and respect. Dengan tema IPC unit yang berbeda di setiap termnya, siswa akan mengalami proses pembelajaran yang bervariasi dan saling berkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Dengan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, siswa akan mengeksplor sebuah tema dengan diawali kegiatan entry point, di mana siswa akan melakukan kegiatan pembuka yang menyenangkan untuk mendapatkan wow factor dari setiap tema. Sehingga hal ini akan merangsang siswa untuk ingin tahu lebih jauh tentang tema ini. Proses yang kedua adalah knowledge harvest. Di sini, siswa akan menuangkan ide-ide yang sudah mereka ketahui mengenai tema ini dan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut mengenai tema ini. Kami menggunakan metode mind mapping dari Tony Buzan untuk menstimulasi siswa dalam berpikir dan mengembangkan ide-idenya. Proses ketiga adalah the big picture. Dalam proses ini, guru memberikan koridor-koridor pengetahuan yang akan mereka eksplorasi bersama dalam satu tema, sehingga hal ini bisa mencakup segala informasi ide-ide dari siswa yang sudah diketahui maupun yang ingin diketahui. Pada proses keempat dan kelima akan saling berkaitan, yaitu proses research activities ketika siswa diajak untuk melakukan pengamatan dan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam proses recording activities, sehingga siswa bisa mengambil penarikan kesimpulan dari proses research. Dan kegiatan research dan recording ini akan dilakukan secara berulang-ulang dengan pengaplikasian di mata pelajaran yang berbeda-beda. Namun mata pelajaran ini saling berhubungan atau interconnected subjects of learning dengan tema IPC unit. Kegiatan terakhir adalah exit point. Dalam kegiatan ini siswa akan melakukan review kegiatan mulai dari entry point, knowledge harvest, big picture, research, dan recording. Kemudian siswa akan melakukan presentasi atau exhibition dari proyek yang sudah mereka kerjakan selama satu tema unit. Umumnya, di akhir dari presentasi atau exhibition, siswa akan menutupnya dengan potluck party yang sudah mereka siapkan sendiri bersama guru. Maka hal ini menjadi kegiatan yang paling dinanti-nantikan oleh siswa, karena tidak hanya melakukan review dan unjuk kerja, namun juga diakhiri dengan perayaan kecil. Dengan gambaran kegiatan belajar di sekolah seperti ini, bisa kita amati bersama bahwa sepanjang proses pembelajaran, setiap siswa betul-betul diajak oleh para guru untuk terlibat aktif dan mengalami serta mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mereka dapatkan melalui tema IPC. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami sebagai siswa-siswi SD Kinder Station Primary untuk mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya menyenangkan, namun juga bermakna. Everybody, welcome to Kinder Station Primary School. My name is Rafael. This is my school. Come on, follow me. I will show you around. This is my classroom. Before we're going inside, let me tell you about my favorite lesson, IPC. Brainwave. I have online learning via Zoom, but it is still fun and interesting. Now it is time for us to go to our classroom. This is our classroom. Do you like it? I like it because it's clean and big. This is my locker. This is the reading corner. When we can read and spend our time here. This is the teacher's corner, where my teacher usually works. This is our tables and chairs. Also learn about personal goals. There are 8 personal goals that every student in Kinder Station Primary should know. Respectful, resilient, collaborator, empathetic, communicator,
turned our online class into a virtual museum. My friends and I became the presenters. We got the topic from our teacher and we prepared video presentations. I presented about how to keep our brain healthy via Zoom. The exit point was so fun because I could see my friends' presentations. Some of them did very great experiment. After we finished, my teacher congratulated and gave us certificates. Here is the example of our Indonesian studies activities in physical education. We learn how to maintain our healthy body. For example, brain breath exercise. In literacy, we learn about writing and reading. For example, we made a friendly letter. We have a reading lab that we have to fill every week. On Independence Day, we had a virtual celebration and we made a poster. Thank you for visiting my class for the students' activities and the rest of the school. My friend from grade 5, Kizel, will show and explain it to you. Bye-bye. Hi, my name is Kizel. Now I'm going to explain more about Kinder Station Primary School. For the activities, we have field trip, guest speaker, virtual celebration, and extracurriculars, such as pramuka, Rebel Club, Ikro, Kecil, Hydromonic, and many more. During this pandemic, our school has online field trip and online religious celebrations. Now let's see the rooms in Kinder Station Primary School. This is the religion room. This is for the Christians. This is for the Buddha. This is for the Catholic. And this one is for the Hindu. This is the library. Here, we can read a lot of interesting books. Besides, we can borrow the book and continue to read it at home. Just tell it to Miss Angela, the librarian, and she'll help us. And now let's continue to see the first floor. We also have restroom for boys and girls on each floor. Look, that's the restroom. Don't worry, the cleaning service will always clean and prepare the tissue for us. Next to it, there's a greenhouse. Inside the greenhouse, there are a lot of plants such as aloe vera and thyme. In hydroponic extracurricular, the students like to plant some plants and put it too. The next place is one of my favorite places in Kinder Station. It's the canteen. Usually there are a lot of kind of foods here. If you want to buy them, just go to the front office and get some vouchers and give the vouchers to the canteen keeper and then you can get the food you want. This is the school's infirmary. The student who's sick will be brought here and will be given some treatment from the school's nurse. This is the teacher's office. Next to it, there's a space where you can play with your friends. Look, there's a hopscotch pattern. You can play hopscotch with your friends. Nice and cool, isn't it? Well, that's it. Those are the rooms in Kinder Station Primary School. Thank you for joining me in this school tour. Come join me in Kinder Station Primary School. Hi, my name is Rachel. I'm from grade 3A. I like my school because there is an indoor and outdoor field, and when break time, I used to eat at the gazebo while seeing the fishes. And we even have a bird cage. We have a subject IPC, which is International Primary Curriculum. I like IPC, but why do I like IPC? Oh, because sometimes there is art and craft.
Together, we can learn about how to be respectful, independent, and have a growth mindset at Kinder Station Primary School, Yogyakarta. My name is Reno. I am third grade student at Kinder Station Primary School. I am so happy to be here because I have a lot of friends and teachers. I also learn about a lot of things and they are all awesome. My favorite lesson is IPC. I could make cool projects and do experience. I am so excited when my teacher uses a mind map to deliver the material. I could understand the topic easily. My classroom is so comfortable. I have my own lockers and reading corners. I love spending time together with my friends and my teachers. It has been months for me to not come to school because of the coronavirus. I really miss my friends and my teachers. However, I know that I need to stay at home because it is still not safe to go outside. It is okay. I can meet my friends and teachers in via Zoom. I study every day together with them. It is so much fun because I still need to wear my uniform and it feels like I am at school. Yay! This term I learned about brainwave at first. I feel afraid when I see the brain, but my teacher told me about a lot of great things and now I love it. Thank you teachers for teaching me. Thank you Kinder Station. Kinder Station is the best school for me. Hello, I'm Scott. Now I'm gonna have my testimonial video. So long as my 6th year of schooling here, I felt like it has been a pleasure to learn here. I meet friends and say bye-bye to some, but I've had a great time together. I had no friendship problems so far, and I think that it's an ideal place for studying. It has good teachers, good students, good building design. I mean, it has everything we need. And the materials are not that boring. I hope that I can continue schooling here for junior and senior high. I'm Scott. Thank you. Bye. Hello, my name is Aime. I am a 4th grader in Kinder Station Primary School. I'm going to explain about the school. I like studying in there because Kinder Station Primary School is actually pretty fun. Like, the lessons are fun, the teachers are fun. My favorite lesson, one of my favorite lessons, is IPC. In IPC, for now, the theme is brain facts. It's about the brain. So the next one is about brain facts. The brain facts and the brain is like about brain wave, and then the brain facts is about the brain facts, the functions, how it works, like that. In the IPC, we made a lot of stuff. The first thing that we made is this brain house. This is the brain house. It's about the brain, and this is the back, this is the front. We put it on like this. The next one is our bracelet. It's a yellow bead bracelet. Some of my friends use their own beads and their own strings, but I don't have beads or strings. So I used this, the original ones. This is yellow beads. These are the yellow beads. It's like bracelet and you put it on like this. Also, if you're scared about the teachers are fun and nice and kind. So whenever you have a question, they will always answer, except when they say they will not answer. They have rules. I like studying in Kinder Station Primary School. The teachers are nice and we have new friends in the other grades. So I suggest you learn in that school where the English is good, and Western nations, we have also Indonesian lessons. So thank you for watching. I hope you like this video. Bye. Hello, my name is Ayu Cornelia. I'm the mother of Reno. He's now in 3B Kinder Station.
I'm very thankful for all the teachers in Kinderstation because all the teachers are very supportive in giving support for Reno, who actually has a special attention for attention deficit. So he needs more help to be able to understand the concept of the subject that being taught in Kinderstation. And also thank you for also teaching the children to be able to understand the differences of religion and also culture, so the children can brought up, they can grown by a very good environment, school environment, and then they can live in harmony, they can understand differences and appreciate. So I think Kinderstation is best school for you to choose. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kunto Wibisono. Saya adalah salah satu orang tua siswa, di mana kedua putra saya bersekolah di Kinderstation. Ada putra pertama saya Scott dan putra kedua saya adalah Wilson, keduanya siswa Kinderstation. Untuk Scott sekarang berada di kelas 6 dan Wilson di kelas 2 pada saat ini. Apa yang keluarga kita rasakan tentang Kinderstation mulai daripada waktu pertemuan masih luring dan saat ini pertemuan daring ya, ini banyak memberikan kesan bagi saya dan juga keluarga kita. Kenapa? Pada saat daring ini benar-benar excellent. Pada saat daring banyak kita ketahui bahwasanya kalau pertemuan daring itu biasanya itu dirasakan cukup membuat anak-anak cepat bosan dan lain-lain. Tapi asli, teacher-teacher di Kinder, Pak Syahul, mereka berhasil mengemas berbagai macam kurikulum dan materi sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Bahkan anak-anak bisa selalu tetap mengembangkan kreativitasnya dan benar-benar bisa mengelola kurikulum dengan baik itu kurikulum IPC ataupun kurikulum yang diberikan dari Dignas, dan anak-anak bisa enjoy untuk menjalani sekolahnya meskipun itu dilakukan secara daring. Terus kelebihan lagi yang saya peroleh dari Kinder itu adalah anak-anak diajarkan bagaimana menghargai perbedaan, baik perbedaan budaya ataupun perbedaan agama, sehingga mereka bisa tetap berbaur, bisa tetap mengedepankan kebinekaan yang ada. Saya salut, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi kelebihan Kinder untuk berkembang lebih maju lagi. Untuk Kinderstation, hebat. Semoga ke depan Anda akan bisa lebih mengembangkan diri. Terima kasih untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Selamat berjuang untuk selalu mengembangkan anak didik dan juga mengembangkan bangsa ini pada umumnya. Saya Kunto Wibisono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Miss Fanny. This is my 6th year in Kinderstation Primary as a homeroom teacher. Teaching at Kinderstation has been a great experience. I am grateful to Kinderstation for giving me the opportunity to grow further in my role as a teacher. I have learned varied teaching techniques that enable my students to learn in more practical and interesting way. At Kinderstation Primary, we combine the international primary curriculum with the national curriculum. We also use English as the main language. For the first term, we have Brainwave as our theme. During this pandemic, I am still able to meet my students via Zoom and Google Classroom. This is another challenge for me as a teacher. However, we got encouragement and support from our school team and principal. The school also provides great facilities during this distance learning so that I could deliver the material to my students and they could also follow the learning process. We have so much fun in our online classroom. Kinderstation is more than just a workplace. The best thing about Kinderstation is every member treated respectfully and welcome at the same pace. So, thank you Kinderstation for being my second home. Hello, my name is Mr. Arya and I have been teaching in the Kinderstation Primary for 5 years. I have enjoyed teaching the students as well as learning from them.
Something that means a lot for me is when I overheard a small group of students discussing a theme that we were learning. I stood back and thought, they really are listening and I really did get through to them. I hope that every child that enter my classroom, I somehow affect their lives. The reason why I have chosen Kinderstation Primary School is the joy of seeing every child develops new skills, building their lives on knowledge and hard work. I am truly honored to get the opportunity to be the part of the learning development for the students in the Kinderstation Primary School.